Всем привет, меня зовут Виктор, это канал Виктор. Мы продолжаем проходить игру What Remains the Edith Finch. В прошлый раз мы остановились на этом месте. Ну, тут продолжим. After the funeral, Edie roped off Calvin's После half of the похорон room. Эдит огородила веревку ту половину комнаты, где утек Кэлвин. Mom said Grandpa Sam enlisted at Мама 18 рассказывала, and что never дедушка set foot Сэм in the room пошел в again. армию, только ему исполнилось 18, и никогда больше не входил в эту комнату. The passages were a pretty tight fit. Проходы оказались чистоты. They'd obviously been built for smaller Они hands явно and были bellies. рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Growing up, I always thought of В детстве Barbara я as a всегда child представлял star. себе Барбару звездной девчонкой. I never thought about how hard it must have Я been for her никогда не задумывался afterwards. о том, как трудно ей пришлось после такой популярности. Of all the stories people wrote about Меня Barbara's death, удивляет, что I'm из самых surprised Edie разнообразных saved this историй, one. написанных тут по поводу Барбары, Эдит не рассказывала. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate Критика family. удалось с очередной I'm страшилкой calling it себя на the самом неизученном surprise месте ending Америки. of Barbara Последний сюрприз для Finch. Барбары Финч. As a child star, Юная звезда Barbara Барбара was famous прославилась for her scream. своим криком. Now at 16, she was Она all вышла в washed тираж up, уже к a 16 годам, has-been. потеряла популярность. But in a lucky break, Но she'd по been asked to счастливой perform her случайности ей signature предложили scream исполнить at a свой local фирменный крик convention for на monster местном movie слете fans. любителей It ужасов, was и just это the было boost именно то, her что могло career оживить needed. ее карьеру. Unfortunately, her К scream сожалению, hadn't крик aged ее well. возрастом подпортился. Getting better. Да, могло быть I и think you лучше. just need the right Думаю, тебе motivation. просто нужен Her хороший стимул. biggest fan Однако and не успел current Рик и boyfriend, ее самый Rick, поклонник was аноним about свой to бойфренд заявить, demonstrate when развить эту мысль, как вдруг... Now that was a great scream. it Но was это был Barbara's классный вопль. father, Это был Sam. Свен, отец He'd Барбары. slipped into a Он сунул cable руку под saw and капюшон. had to be rushed to the Его успешно emergency повезли room. в больницу. So Barbara got А stuck Барбара в итоге babysitting her осталась дома youngest присматривать brother за младшим Walter. братишкой Her Уолтером. convention comeback Триумф was на большой cancelled. сцене пришлось отложить. Okay, I'm hearing frustration, Что but я слышу? I'm not Скорее hearing раздражение, чем terror. страх. What if I Что tried... если A gang of hoodlums in Halloween masks сегодня have на been острове terrorizing Писателей Orcas Island решили tonight. решать Police are хулиганов urging массах residents to... Хэллоуин. Полиция призывает жителей That came from the basement. You're что в right. подвале похоже на то. Also, I loved your Кстати, delivery ты on that. так Why артистично is your это basement door сказала. locked? А почему дверь в Because my подвал dad заперта? likes making Потому что puzzles папа and обожает secret головоломки и passages. тайные ходы. There's a key hidden in the music box. Ключ спрятан в The музыкальной secret шкатулке. is to keep Секрет вот в чем. winding Крутишь and ее winding и крутишь, until finally the key pops пока не out. выскочит ключ. Thanks, babe. I'll be back in Спасибо, a sec. милая. Я мигом. 20 minutes later, Прошло 20 минут. Рик так и не вернулся. so Barbara went to look for И him. Барбара пошла его Right искать. on Что и cue. требовалось. She reached for the music Она подошла к box. музыкальной шкатулке. And as she
she wound the key. И пока вертела ручку, прислушивалась. Но возвращался Эдит, но в доме было тихо. She found Rick's crutch Она нашла and костыль imagined the Рика worst. и приготовилась к... The gang's leader is the infamous Hookman Глава killer, банды Dr. Carl печально известный Hamill, был who impaled Карл and then Кнет, ate his убийца family криком, 10 years который ago tonight. зарезал и съел всю семью в этот день ровно 10 лет назад. The old finch rattled. Старый холодильник задолжал и вновь застыл неподвижно. Oh dear! О боже! Стон. Рик, Barb, relax. I was just успокойся, trying to Барбара, я scare просто you to хотел help you напугать find тебя, your чтобы ты scream. вспомнила свой Well, крик. I'm not scared, Rick. Но я не I'm напугана, Рик, furious. я в ярости. Then act furious. Так веди себя All I'm как getting from you человек в now is ярости, that пока you're что я hurt вижу, что and ты расстроена, confused and растеряна, и She threw him out. она But she выставила kept его a за little дверь, something но to сохранила remember свой him мир by. на память. Barb, have you Эй, seen my other Барбара, crutch? не видела на And второй she was костыль? still holding it Она так и when she заснула fell с ним в asleep, руках, watching the когда late смотрела night picture show. вечернее кино. Hours later, Шли часы. Barbara! Walter, what's going on up Walter, there? что-то не такое. А, Okay, I'm coming up. бегу. But if this is a trick, you're dead, Walter. Но если это какая-то история другая, Walter, are you there? Уолтер, ты есть? Walter had vanished. Уолтер But исчез. his Но bedside радио у radio кровати was еще still работало. on. Orcas Island police described the man as 6 Полиция feet острова tall, with a Посадок steel hook сообщает, for a что hand. высокий мужчина с Residents are остальным urged to криком lock вместо all doors руки and windows and жителям notify the перед police of дверью any и suspicious сразу вызвать activity. полицию, если управляется. Barbara turned, saw the Барбара остановилась, hookman, увидела человека and с крюком was и speechless. потеряла дар речи. He was quite smashing. He couldn't get in. Кто бы это ни был, он не собирался оставлять Барбару в покое. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of Ладно, here. Барбара, будем быть готовы. Ладно, Барбара, должен быть готова. She played her Той part. ночью она играла свою роль безупречно. Molly's door hadn't been Дверь в комнату Молли не открывали много лет. hinges grow. Петли раскипели. He wasn't moving, Он but не she шевелился, sensed но она the чувствовала, story might not be over yet. что, возможно, это еще не конец. The hookman had vanished. Человек с крюком исчез, она напрягалась, пытаясь услышать But его all she дыхание, heard но was удалось только... at the door. She heard whispering. В двери она услышала шепот. It was
coming from inside the house. Звук шел из глубины дома. Oh dear. О боже. Сюрприз. Браво, Барбара. Ты великолепна. Мы любим тебя. Монстры устроили ей сюрприз. Сбылась заветная мечта Барбары. Then she saw what kind А of потом monsters она they were, взгляделась and и she вдруг realized what поняла, was about to что happen. теперь будет. She was going to, Она станет очень известной. and with her final breath, И с последним Барбара своим Финч вздохом Барбара Финч took a исполнила performance самый лучший в жизни life. стик. I wasn't there myself. Меня там не было, I hear но по слухам Barbara Барбара was была magnificent. великолепна. Poor girl. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. But unfortunately, Но so ее did her поклонники уже тоже fans. питали вкус к Of звездам. course, the police blamed it all Разумеется, on полиция poor свалила Rick, все на бедного who Рика, disappeared the который same той night. ночью пропал. And little Walter, А также hiding малыш under Уолтер his еще bed в the это время whole прятался под time. кроватью. He took it all pretty hard. Он тяжело пережил случившееся, но уже это As for отвлекает себя. Barbara, tucked Чтобы inside the Барбара, music то все от box нее is all осталось they ever found of внести her. из музыкальной шкатулки Her ear. в ее ухо. Now that's what I call a real Короче, ухо eerie tale. хочешься. Короче, ухо хочешься. Edie told me all Barbara wanted was to be Эдит remembered. говорила, что As Барбара absurd as просто that хотела, comic чтобы ее was, помнили. Каким бы нелепым ни maybe what казался Edie этот saw was a комикс, happy ending. быть может, именно его развязку Эдди сошла счастливо. Да, что-то не увидела ничего счастливого. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music Походу, box. теперь я знаю, почему маме не нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой. Whenever people ask me about my family, Когда бы the мне first thing they задавали always want to вопросы know в about связи is с семьей, Barbara. первым делом обязательно спрашивали о Барбаре. Edie's father Odin built the Она original первый дом house. построил, отец Эдит. It's funny. All those Вот times I она played что with the как music раз box играла and с этой never музыкальной found the шкатулкой. basement key. Так, еще бы вспомнить, где она стоит. Так, нет, тут ее нет. Mom must have locked the third floor stairs on the Мама night we закрыла left. лестницу. Тот вечер, когда мы уехали. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. И правда есть ключ в комнате? А, или она на первом этаже. Сейчас глянем, посмотрим. Да, вот она. Подошло. Пойдемте.
Mom said the basement was off Она limits, говорила, что подвал unless I это wanted запретная another территория. tetanus Я shot. не хочу уколов от столбняка. I saw Edie sneak down to the basement Однажды я once, видела, как Эдит carrying подкрадывалась в packages. подвал с какими-то пакетами. I thought maybe she was hiding Я думала, presents. что она прятала там подарки. It turned out she was hiding a lot more than that. Кажется, там скрывалось нечто большее. I remember asking Mom once about where Я Walter однажды had gone. спросила маму, куда делся Уилл. She said after Barbara died, he got as far Она away as he ответила, could. что после смерти Барбары он решил уйти очень-очень далеко. If there's a pattern in all these stories, Если у всех этих историй есть что-то общее, I think it's that none of us has gotten very думаю, far. оно в том, что никто из нас далеко не ушел. И Goodbye, everyone. прощайте, поверите, I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, когда начала I didn't ребята, think я I'd поняла, survive the что week. протяну хотя бы неделю. But after a few days, Через несколько I дней settled я into вошел a в routine. режим. That's what kept me sane. Это помогло мне сберечь рассудок. Having a schedule, living for today. Жизнь по расписанию. I always expected to be Я dead все время tomorrow. осознавал, что до завтра могу не дожить. But if you wait long enough, Но you get если used to идет anything. достаточно долго, ко всему привыкаешь. Even a monster on the other side Даже of the door монстр по ту сторону starts to двери feel normal, становился привычным, almost friendly. чуть ли не родным. And then one day, Но everything однажды все just просто stopped. прекратилось. Whatever that thing was, Чем бы это It ни was было, gone. оно исчезло. maybe it got tired of Может, она устала waiting. ждать, Or maybe I just got tired of или being это я afraid. устал бояться. It's been a week now, the Прошла longest уже неделя, in 30 самая долгая years. за все 30 лет. I'm done waiting. Хватит ждать. I have to leave. Well, I still Нужно can. выбираться, пока могу. Куда-то пошли. I know it's out there Я somewhere. знаю, что они где-то там. Что оно где-то там. Whatever killed Barbara То, что убило Барбару and Molly и Молли and Calvin. и Келвина. Maybe this is all a mistake. Быть может, все это ошибка. But I need to stop living the same day. Но хватит Even if снова it и снова kills me. повторять один и тот же день, даже если он меня убьет. Whatever's out there, I want you Что to бы ни know ожидало меня там, I'm хочу, ready чтобы for вы it. знали, я готов. I'm going to appreciate all Я of буду it. благодарен за especially все, the особенно за еду. I don't mind if I only have a year left, Я согласен на что угодно, даже если у меня Or a впереди month. всего один год, или месяц, or a single week. или всего неделя. I'd be happy with one Я new day. буду рад даже одному единственному дню. I can already imagine the sun. Я уже чувствую, как
Ну, вы что, поездом переехала, что ли? Walter died when I was 6. Уолтер умер, когда I мне can't believe было my mom never 16. told me he was Было down 6. here. Не могу поверить, что мама так и не сказала, что он был тут. I'm sure my mom was trying to protect me. Конечно, мама просто хотела меня уберечь. Пойдемте дальше. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Возможно, она боялась, что я кончу как Уолтер. Давай спускайся уже. But if she never told me about an Но uncle если она under так the и не house, рассказала мне о дядюшке, жившем под нашим домом, I can only imagine what else she was могу только hiding. представить, что еще она от меня скрывала. I don't want to make the same mistakes she Я не made, хочу повторять ее ошибки. trying to bury something that's still alive. Пытаться похоронить то, что еще живет. Now that there's only one of us left, Сейчас, когда or осталась maybe одна, two, я, точнее мы вдвоем, I thought it was time I heard the я stories for думаю, что мне myself пора самой услышать все эти истории and found out what happened to и everyone понять, что else. случилось с каждым. But now I'm worried the stories themselves Но might теперь be я the боюсь, что problem. именно эти истории были проблемой. Maybe we believed so much in a family Может, мы curse, слишком поверили в семейное we проклятие made it real. и сами сделали его правдой. I don't know if I should even be writing Даже this. не знаю, стоит ли мне все это записывать. Давайте вот эту картинку на превьюшку поставим. 23 минута. Да, чем дальше проходим, тем игра страннее и страннее. Maybe it'd be better if all this just Может, died with это me. лучше умереть вместе со мной, потому. But I thought you should know about your family. Но я подумал, что тебе следует знать о своей семье. And the history you're a part of. И ты тоже часть этих историй. Though to be honest, I feel as lost as you Хотя, probably если do right честно, now. я растерян не меньше, чем ты сейчас. I think the people in these stories believed Правдивы them. они или нет, for но думаю, what герои that's этих worth. историй не верили. And when you look at the house, А когда смотришь на дом, that history of imagination на and это stubbornness, сочетание and воображения, madness, упрямства, any of it seems безумия, possible. поверишь во что угодно. I think we've been surrounded by death for Видимо, so смерть long, так we've долго just окружала gotten нас, used to что мы it. к ней просто привыкли. What kind of family finishes building a Что это cemetery за before семья, если starting the кладбище house? она закладывает раньше, чем начинает строить дом? It's embarrassing for me to admit Мне this, стыдно в but этом признаться, но the pet cemetery may на be more кладбище uncomfortable домашних than the питомцев human мне one. стало еще уютнее, чем где были похоронены люди. 3 of the gerbils are mine, and Среди 2 хомячков had been my fault. 3 были моими, и 2 из них погибло по моей вине. Sven built the house, but it was Свен Edie who строил designed дом, the а вот cemetery. кладбищем занималась Эдит. I'm sure Odin's monument had been Уверена, Edie's что idea. памятник Одину был My mom was идеей always Эдит. trying to move on, Моя мама but всегда for Edie, the стремилась past уехать, never went но Эдит away. никогда не был. Эдит не был, она осталась в прошлом.
She could see it poking out of конце the концов, water at low tide. оно выглядывало из-под воды при каждом отливе. Edie said she dreamed about the old house Эдит every говорила, что night. старый дом снится ей каждую ночь. Так, ну и куда нам дальше теперь? Edie's side was always easier for me Мне to всегда было understand. проще понять точку зрения Эдит. But the older I get, the more I Но can чем see старше where my mom я was coming становился, тем from. яснее мне было, почему мама была другой. She lost 2 of her brothers, Она just like I потеряла 2 did. братьев, как I и get я, why и she мне tried so hard to ясно, protect почему она us. отчаянно пыталась меня защитить. There's so many things I wish I could ask my Теперь у mom меня now. столько вопросов, жаль, что я уже не Part of могу me задать thinks this is what никому. she wanted all along. Часть меня подозревает, что For me to именно come back это она и someday хотела, чтобы однажды я and вернулась find сюда everything out for myself. и сама обо всем узнала. But looking back on it now, Впрочем, оглядываясь назад, if she told me there was going to be so если much бы она climbing, предупредила, что придется так часто карабкаться вверх, I never would have come when I was я 22 weeks никогда не решилась pregnant. бы на это 22-й неделе беременности. А, так она еще и беременна. Да уж. I never met Grandpa Sam, but Я I никогда think не he and my видела mom had a дедушку lot in Сэма, но common. думаю, у него и у моей мамы было много общего. They were both pretty intense. Они оба были неспокойными. Так, ничего нет. Instead of hiding from death, Вместо Sam того, seemed чтобы to go out of прятаться his от way смерти, to meet Сэм, it. похоже, решил пойти ему навстречу. Dawn, I promise Дон, обещаю you'll тебе, never не forget this забывай weekend. выходные. Yes, sir. О These да, memories конечно, are gonna last такой a запомнится lifetime. на всю жизнь. Am I gonna have to shoot anything? А мне It's a обязательно hunting стрелять. trip, Dawn. Shooting is На strongly фото, на encouraged. фото принято стрелять. What? Чего? Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Perfect. Отлично. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Не раскисай. Okay, got it. Отлично снято. I'm gonna take some pictures, Пойду okay? пощелкаю, ладно? Just be careful. Только The camera's older осторожно, than you фотоаппарат are. старше тебя. Aw. Ой, You're right, Dad. It's starting to ты clear прав, up. пап. Still Небо freezing, проясняется, но though. все еще холодно.
probably should not have drunk all that Не coffee. стоило пить столько кофе. Hold still while I take a... Hey! Стой, эй, сувенир на That's a память. keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, Я I'm not не always gonna be не here, всегда Don. буду рядом, да. You'll need to remember this stuff if you want to survive. Напоминай I'll все, be учись, fine, пока их Dad. пап, да, сам You know лучше who будет else thought he was порядок. gonna be fine? Some guy who died. Don, Что он умер? I'm being Дон, serious. я уже серьезно. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Неужели To tell you ты the здесь? truth, I haven't Так, been out по here in правде, я 20 был years. тут лет 20. Dad! Good eyes, Don. Пап, а ты глаза открой, Дон. Before you take the shot, let me get a Погоди, picture не of you. стреляй, дай я тебе пошел. Dad, I... Let me get behind you. Постой, я помогу. Do I have to do А this? что я должна делать? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, Значит, ты you хочешь need to be научиться, strong. нужно быть сильным. Great shot, Don! Вот это выстрел, Дон. I'm proud of you, Don. Я горжусь тобой, Always Дон. remember that, Не забывай okay? об этом, хорошо? Sorry, Don, just gotta reset the timer. Dad, it's Пап, он twitching. шевелится. I Как think это? it's totally normal. Все еще, это нормально, Just Дон. focus on the camera. Просто Try not смотри, to вот think about не it. обращай внимания на него. Of all these stories, that's Из the всех one I wish историй я most that my mom больше had всего told me. хотел услышать от мамы именно это. Sam spent his life shooting photos, but Сэм всю жизнь Mom said he занимался got nervous фотографией. being По in front словам of the мамы, своего camera. материался, I когда guess we're сам all afraid of оказывался перед something. объективом. Думаю, все мы этого боялись. After Sam died, my mom and Edie got really После close. смерти They'd после both lost смерти a Сэма lot. мама и Эдит сблизились. У обеих было слишком много потерь. Dear Kay, Дорогая do Кейт, you remember помнишь, the как way Грегори Gregory used to смеялся, laugh когда думал, что when he он thought he один? was alone? Будто происходит Like что-то очень something funny was смешное, happening, но but это only видит he could see только it. он. I think he saw things the rest of us Думаю, он don't. и правда видел. То, чего никто больше не видел. That's hand over, Gregory. It's time to... Покупался, хватит, Грегори, теперь пора. Hold on, sweetie. Секунду, Мэри. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw, Интересно, что он видел? what his world was like. Кем был его мир? He reminded me so much of Calvin.
очень напоминал мне Келвина, lost in his imagination. погруженный в свое воображение. Whatever it was he saw, Что бы он там не видел, it sure made him happy. он явно был счастлив. Синий кит. Ну, давай запрыгивай. I know how silly it sounds. Знаешь, что это звучит глупо. But I worried about a baby being too Тревожится happy. о том, что младенец чересчур счастлив. But I could feel him slipping away. Но он может чувствовать, как он Sorry about that, ускользает. Gregory. Прости, Григорий. I know you did everything you could. Знаешь, что сделала все, что могла. Maybe if I hadn't called that night. Может, если бы я позвонил в тот вечер. Damn it. Проклятие. Hold on, I don't want Gregory to Подожди, hear не this. хочу, чтобы Григорий все это слышал. I wish he could have told us Если бы только он мог рассказать нам about the world he saw. о том мире, который видел. There's so much I Ты don't ведь столько understand всего не знаю about Gregory, о Григории. about everything. Вообще обо всем. Так, а ты плавать повести можешь? But I know what happened wasn't your fault. Но я точно знаю, что это не твоя вина. I'm sure he's happy. Не уверен, что он счастлив. And he'd want you to be happy Он too. хочет, чтобы ты тоже такой счастлив. Good luck, Kay. Love, Удачи, Sam. Кит. С любовью, Сэм. Да, хорошая история. История хорошая. Ладно, сохранилось. Давайте на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер. Ставьте лайки. До встречи в следующей серии. Всем пока.